Pourquoi l'homme du troisième étage n'avrait jamais cessé dans si monde suspendu entre souvenirs y suspiros, ondo tempo caminha devagar como os ponteros de velho relógio de bolso, convida voca e se accommodar. Et a vous laser porter. Si Sawyer, nous allons voyager ensemble, dans une époque chaque détail avait un sens. Au un regard, à cap derrière un, port introvert pouvez-tu changer. Avant de commencer, dites-moi, quelle est votre histoire policière réconfortante préférée? Partagez-la dans les commentaires. Nous sommes une communauté de curieux, de rêveurs, d'anciennes lectures divinas auditeurs du mystère lent. Si que vous allez entendre, n'est pas une affaire de sang, ni de course poursuite. C'est un murmure entre les murs, un parfum oubli dans une lettre, une silhouette immobile dans une fenêtre imbue. Car chez Poirot, tout commence souvent par une question simple, finit par une vérique élégamment révélée. À côté, il pleut doucement. Le tic-tac de l'horloge berce l'enquête. Une cloche d'église résonne au loin. Chaque son est un fil dans la tapisserie de l'ambiance. Ici même les silences inquiétants avec nous. Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde où le mystère apaise, où la logique rassure, et où le danger n'est jamais plus qu'une ombre distinguée sur un tapis person. Lisez les détails de la vie quotidienne, les journaux plies, les chaises et bascules, les servis dans la porcelaine. Ancrer votre esprit dans un lucide, si Sawyer, Hercule Poirot affrontait un mystère sans éclats ni fracas. Un locataire trop discret, une voisine trop curieuse, un has, qui frappait discrètement à la porte. Choisissez une histoire de si HERCULE, et offrez-lui une nuit. Laissez-la vous accompagner, jusqu'au sommeil et si cette douceur vous plaît, sachez que bintit. Une autre inquiétude tout aussi paisible vous attend. Peut-être une affaire dans une librairie ancienne, ou dans une pension de famille au bord de la mer, mais pour le her. Vous n'y devinerez jamais si que la locataire a les derrière. Le miroir, astérisque l'immeuble de la rue Montbrun, semblait fige dans le temps. Ses murs couleur ivoire, légèrement écales, respirant la dignité tranquille des bâtisses, qui ont vu passer plusieurs générations d'histoires silencieuses. Chaque étage avait son charme discret, des plantes discrètes sur les rebords, des sons-fighters de postes de radio anciens, et des odeurs de confiture au désir bois, flottant dans l'air du matin. Mais si quiétissait depuis peu la curiosité des habitants, c'était le troisième étage. Plus précisément, l'appartement 3B, celui dont les rideaux bleus n'avaient jamais de tiers, ni de jour, ni de nuit. Il est arrivé. Il y a 2 semaines. Murmurait Madame Charpentier, la concierge, en estiquant ses boutons de cuivre. Un homme très poli. Mais si réserve. Trop réserve. Les escaliers en bois croquaient toujours de la même manière, mais depuis que si locataire s'était installé, un silence inhabituel semblait avoir élu domicile author de lui. Même les moineaux sur le rebord de la fenêtre chantaient plus doucement la haute. Si maintenant, un bruit inhabituel brise la tranquillité de la cage d'escalier. Un verre brise, suivi d'un silence trop long. Madame Charpentier, d'un pas prudent, monta jusqu'à la porte du 3B ring. Pas un souffle. Mais sous la porte, une fine traînée d'eau teintée de rouge s'échappait lentement. Pas du sang, non, plaudit du vin. Oh, pas du sirop. Son cœur accéléré d'un battement discret. C'est a CT instant précis que homme élégant, en chapeau melon, et redingote bien adjusté, franquit la grille de l'immeuble.
Il marchait d'un pas measure. Une can leger et la main, et de you qui observaient sans relake. HERCULE POIROT. Il leva les yeux vers le troisième étage. Un bâtiment de rideaux. Enfin, et dans cette ouverture, fugace mais réel. Un visage qu'il n'oublierait pas. Un visage familier asterisk le lendemain. La pluie tombait avec régularité contre les vitres anciennes de l'immeuble. Le monde semblait retenu dans une pause, comme si le ciel lui-même voulait écouter ce qui allait se dire derrière ses murs. Mais Charpentier, being habitué aux secrets des locataires, n'y parvenait pas à chasser de son esprit la silhouette entrevue derrière les rideaux. Elle se souvenait de cette expression. Un œil père, un œil hostile, mais une attente comme, presque, résigné. Dans le hall, le tic-tac d'une horloge murale était comme un corps discret. Chaque seconde semblait accompagner les pensées de Hercule Poirot, désormais installé dans le salon d'os, observant la tapisserie Fanny, les parapluies soigneusement alignés, et le carnet de registre des LOCAT, aries dont il file la tête si dernière. Lentement. Le nom note et la main pour l'appartement 3B était inhabituel, et Rousseau, sans prénom, sans autre détail. L'écriture était fine, soignée, presque trop parfaite, comme si elle avait été copiée d'un modèle. Le détective leva les yeux, fixa un point au mur, là où un ancien tableau avait été décroché. Le cadre restait nu, accroché par un clou rouillé. Fella le fit sourire. Parfois, si qu'un manque dans une pièce, en dit bien plus que si, et quel CONTI dot, il monta lentement les marches. Ses chaussures en cuir poli, absorbant le silence. At des mesure qu'il s'approchait de l'étage supérieur, une odeur subtle s'intensifia. Lavande ancienne, bois humide, et quelque chose d'autre. Un parfum discret, mais PREATUTCIS.ARRIV, et acute vang la porte, du 3B, il marqua une pause. Il n'avait pas l'intention de frapper, pas encore. Il voulait accoudre. Car dans ce genre d'endroit, les secrets n'étaient pas toujours enfermés. Ils collaient parfois sous les portes, comme des murs de l'autre quitte, un son. Tours du, comme une musique, jouée au gramophone, voilée par les murs épais, une valse lente, ancienne, peut-être une composition oubliée, peut-être un message code. Poirot saurait, ferma les yeux un instant, et dit tout bas, si locataire n'est peut-être pas si étrange. Il sait simplement comment parler sans ouvrir la bouche. Asterisk le jour suivant, un rayon de soleil timide, percute et traverse les nuages, projetant une lumière dorée sur les rebords des fenêtres. L'immeuble tout entier semblait retenir son souffle. Dans l'air, flottait une tension légère, comme une page à moitié tournée, dans la petite cuisine de Maid Charpentier. Une air chenonnait doucement sur la cuisinière. Elle versait 2 tasses par habitude, une pour elle, une pour la solitude. Mais si maintenant, elle ajouta une troisième. Peut-être parce que quelque chose en elle présentait une visite. Hercule Poirot entre sans brut, saluant poliment done. Geste de chapeau. Il prit place à la table, remerciant pour la avec une révérence discrète. Il n'y buvait pas encore. Il observait. Tout en lui observa dot sur la table. Un naperon crocheté la main. Une botte de biscuits sables. Et un journal plié la page des faits divers. Son regard s'attardissait, un article en bas de colonne. Un musicien reclus, recherché dans une affaire ancienne. Elle n'y dit rien,
mais ses moustaches fremic d'une souffle silencio. Madame Charpentier, mal hélas, tente quelque. Mot sur la pluie, sur le voisin du res de Chelsea, sur la dernière faute du toit. Poirot acquiescait avec gentillesse, mais il attendait autre chose. Une confession involontaire. Une absence révélatrice. Puis-elle le dit, presque en murmurant, comme si les murs hommes pouvaient écouter. Monsieur Rousseau a reçu une lettre hier. Une lettre sans timbre, déposée la main. Elle montre une petite enveloppe encore pesée sur le coin de ses commodes, oublie ou laissée exprès. Poirot se leva, s'en approcha lentement, pencha la tête. L'écriture sur l'enveloppe était ancienne, tremblante, une seule initiale, A. Il ne la toucha pas, mais son esprit la lutte comme un indice dans un labyrinthe feutre. Puis, comme par hasard, un bruit métallique résonna dans le hall. Un trousseau de clés, peut-être. Oh, les! Il jeta un regard à Madame Charpentier, qui répondit sans mot, d'un simple hoquement. Oui, quelqu'un venait. Oh, revenait. Poirot posa essa tasse encore pleine. Il n'était pas venu pour l'idée, il était venu pour la silence entre les gorges. Et si silence enfin, lui parlait. L'escalier principal, qu'un bois ancien, craquait toujours aux mêmes endroits, comme s'il avait habitudes de ses habitants. Si matin-là pourtant, chaque pas semblait porteur d'un secret. Un léger courant d'air accompagnait les bruits feutres, comme une respiration à peine audible. Poirot, après avoir quitté la cuisine de Madame Charpentier, remonta doucement vers l'étage supérieur. Il n'y cherchait pas à surprendre, ni à se cacher. Il avançait simplement. Avec respect, comme on marcherait dans une bibliothèque endormie. Arrivé devant la porte du 3B, il s'arrêta. Cette fois, elle était introuverte. Pas de musique, pas de mouvement. Un simple interstice, suffisant pour deviner une silhouette de dos, assise dans un fauteuil près de la fenêtre. L'homme n'y se retourna pas. Il semblait regarder dehors, vers la cour intérieure. Ses épaules étaient légèrement voûtées, ses mains repaisaient paisiblement sur les accoudoirs. Le rideau bleu était écart, laissant entrer une lumière pâle qui dessinait des ombres douces sur le parquet. Poirot frappa doucement à la porte, bien qu'elle soit déjà ouverte. Aucun sursaut. Seulement une voix calme, profonde, teintée d'un accent presque disparu. Entrez, Monsieur Poirot. Je vous attendais. Le détective s'arrête sans surprise. Il entra, refermant doucement la porte derrière lui. La pièce était sobre, mais élégante. Une bibliothèque remplie de livres anciens, une horloge murale, qui semblait avoir oublié le temps, un gramophone couvert d'un tissu broad. Sur la table basse, une tasse de moitié pleine, et un carnet de cuir noir, ouvert à la première page. Une partition musicale, tracée à la main, avec des annotations en marge. Des noms, des lieux, des dates. L'homme, Monsieur Rousseau, tourna enfin la tête. Son visage était marqué par le temps, mais son regard était d'une clarté inhabituelle. Il n'y semblait un œil inquiet, un œil presse. Plaidit soulage. J'y crois, dit-il doucement, qu'il est temps que cette histoire trouve son dernier accord. Poirot s'assit face à lui, croisant lentement les mains. Le mystère n'était pas encore résolu, mais il venait d'entrer dans le carmine de la mélodie. Astérisque. La lumière de l'après-midi filtre doucement à travers les rideaux désormais ouverts, baignant la pièce d'un éclat d'or et calme. Un silence dense, presque confortable. Implicite l'air,
Ponctue seulement par le tic-tac régulier de l'horloge au mur. Poirot prit le carnet pose sur la table avec précaution, comme s'il manipulate un objet fragile charged d'émotions. Le cuir était patiné par les années, les coins légèrement arrondis, et l'odeur de vieux papier s'élevait à chaque page tournée. Les premières lignes racontaient une histoire et voix basse, celle d'un compositeur discret, autrefois célèbre, disparu volontairement du monde, après une tragédie restée dans l'ombre. Rousseau. Mais si n'était pas un vrai nom, Poirot le devenait déjà. J'ai cessé de crier, pendant 20 ans. Murmura Rousseau, les yeux perdus. Dans la rue en contribas, pas une note, pas un mot. Jusqu'à cette lettre. Il désigna l'enveloppe, vue plus tit chez Madame Charpentier, que Poirot avait discrètement glissé dans ses pochettes sur les pages suivantes. Des fragments de partitions, mails et des extraits de lettres anciennes. Certains étaient insignes. D'un prénom féminin Ariel, souvent souligné avec tendresse, parfois tache d'encre, comme si une larme avait glissé. Poirot reconnaissait là non seulement une passion brisée, mais aussi un message caché. Les annotations en marge n'étaient pas purement musicales. Certaines formaient des coordonnées, d'autres des dates précises. Et toujours cette mention. Le miroir. Le détective ferma le carnet, le posant lentement. Il n'y s'agissait plus simplement du locataire étrange. C'était un homme, en exil, caché derrière ses propres souvenirs, faillant un pas qu'il croyait condamnable single quotes, oubli Rousseau, toujours tourne vers la fenêtre, s'arrête doucement. Vous savez déjà, n'est-ce pas? Si n'est pas. Une affaire de crime, mais de vérité. Une vérité laissée derrière un miroir, dans un endroit que seuls ceux qui accountent vraiment peuvent atteindre. Poirot s'éleva, adjusta doucement ses manquettes, et dit avec chaleur, alors nous écouterons ensemble. Jusqu'à la dernière note. Asterisk le soir tombait lentement sur la rue Montbrun. Les lampadaires s'allumaient un à un, diffusant une lumière ambrée sur les paves mouillés. L'immeuble, vu de l'extérieur, semblait plongé dans une sorte de sommeil avile, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Poirot remontait l'escalier sans précipitation. Il portait désormais le carnet contre lui, calme. On tient un journal intime, confié avec confiance. Madame Charpentier l'observa passer sans un mot, mais son regard trahissait mille questions qu'elle n'osait formule, à date le troisième étage était silencieux. Pourtant, un détail l'attira aussitôt. Un miroir ancien, encadré de bois sombre, fixe sur le mur du couloir, près de l'entrée de l'appartement 3B. Il n'avait jamais remarqué à sa présence auparavant, comme si l'objet s'était dissimulé de lui-même jusqu'à ce moment. Le miroir n'était pas seulement un ornement. Il était ancien, légèrement terni par le temps, mais son verre reflétait plus qu'il n'y montrait. Derrière la surface polie, il semblait y avoir une profondeur inattendue, comme une porte entre deux monts. Poirot s'approcha, posa la main sur le quadriscope. Sous ses doigts, il sentit une petite irrégularité, une fissure fine, et, being visible, il frappa doucement à différents endroits, et le son changea brusquement sur un point précis à date. Il sortit de ses pochettes un petit canif, discret et élégant, et fit lever. Un clic à peine audible résonna, suivi d'un souffle. D'air, comme si le miroir expirait un secret longtemps contenu. Une petite trappe s'ouvrit sur le quai, révélant une cavité dissimulée. À l'intérieur, un objet enveloppé dans un tissu de velours bleu.
Poirot le saisit avec précaution et le déplie à lentement. C'était une call ancienne, travaillée, avec une initial gravy sur son manche. Adadol ni s'agissait plus d'un mystère élucidé, mais d'une invitation à ouvrir-ci qui avait été volontairement scellé. Le miroir, complice silencio de cette attente, semblait briller d'un éclat plus doux maintenant qu'il avait parlé. Poirot referma doucement la trappe, essuya une trace de poussière sur la surface du miroir, et murmura, les secrets. Les plus lourds sont souvent gardés par les objets les plus silencieux. Il retourna vers l'appartement 3B, où Rousseau l'attendait encore, immobile, comme si le temps avait figé cette rencontre. Dans ses yeux, une lueur d'espoir venait de clore. Le matin suivant, une fine brume enveloppait les toits de Paris. Les gouttes de rosée glissaient le long des vitres, et la ville semblait retenir ses pas, comme pour ne pas troubler l'équilibre fragile de cette journée particulière. Dans l'appartement 3B, tout était encore. Rousseau, toujours assis dans son fauteuil, tenait entre ses doigts une partition jaunie, dont les lignes ondulaient légèrement sous l'effet du temps. Il la relaissait en silence. Comment relit une lettre jamais envoyée? Quand Poirot entra, il leva simplement les yeux et hocha la tête, comme pour dire, vous avez trouvé. Poirot posa la colle sur la table. Le métal ancien brillait faiblement dans la lumière du matin. Rousseau l'observa longtemps, puis s'éleva lentement. Chaque mouvement semblait measured, empreint de gravité et de calme. Il alla jusqu'à l'armoire du fond, ouvrit une porte secrète derrière une de livres. Une boîte en bois de cedre, fermée depuis des années, était là, enveloppée dans un châle de laine de couleur. Il la sortit avec une douceur presque religieuse, la posa sur la table, et caressa son couvercle du bout des doigts. Poirot observait sans interrompre. Il savait que certains moments exigeaient le silence, plus que les questions. Rousseau insera. La Kalau. Le mécanisme fit un léger cliquetis, comme une note de musique oublie. La boîte s'ouvrit lentement, et l'intérieur, une collection étrange et précieuse, des lettres pliées avec soin. Un médaillon contenant une photo sépia d'une femme au regard profond, une fiole de parfum, presque vide et au fond. Un rouleau de papier très ancien. Du vélin. Rousseau déroula le parchemin avec précaution. C'était une composition musicale, mais pas n'importe laquelle. C'était la valse d'Ariel, une gouverre qu'on croyait perdue, évoquée autrefois dans les cercles de musique comme une légende inachevée. Elle ne voulait pas qu'on la publie, murmura-t-il. Elle disait que le monde n'était pas prêt à écouter ce genre de dieu. Elle marqua une pause. Mais vous saurez quoi en faire. Poirot prit le document, l'examina avec soin. Chaque note semblait vibrer doucement, comme si la musique dormait encore dans le silence. Du papier. Il sentit que ce n'était pas qu'une gouverre, c'était un adieu. Oh, peut-être. UNEPROMISSE, dat la boat fut refermée, mais quelque chose avait changé. Le poids du passe semblait céder à l'edge, comme si le miroir, la colle et la musique avaient ensemble apaisé l'écho d'un cœur qui battait encore à travers les années. La pluie reprit doucement en fin d'après-midi, comme une musique de fond discrète, destinée à accompagner les pensées profondes. Dans l'appartement 3B, le parfum léger du cèdre flottait encore, ample et celui de la bergamote que Madame Charpentier avait timidement apporté, comme une offrande silencieuse. Poirot, assis à la petite table ronde, relaissait attentivement la partition.
Cessius suaveant les portes, avec la mine concentration, qu'il réservait, et unis gain de crime. Mais ici, pas de sang, pas de mobile. Seulement le mystère d'un gouver infaui, dans la mémoire d'un homme. Rousseau, les mains croises, regardez le sol, perdu dans des souvenirs. Il parlait peu, mais chaque mot prononcé était comme une pierre passée avec soin sur un sentir ancien. Elle me demande de n'y pas la jouer tant que je n'y serais pas prêt et lui partner. Mais je n'y savais pas si elle parlait d'elle ou de moi. Poirot n'y répondait pas. Il écoutait le silence entre les phrases, les hésitations, les silences prolongs. C'était là, souvent, que résidait la vérité. Et cette vérité-là n'avait pas besoin d'être exposée au grand jour. Elle avait besoin d'être entendue. Le détective s'éleva, alla jusqu'au gramophone, et plaqua un vieux disque sur la platine. Si n'était pas la valse d'Ariel, bien sûr, mais une mélodie d'époque, lente, enveloppante. Il abaissa l'aiguille, et la pièce se remplit d'un souffle incien. Rousseau ferma les yeux. Il n'y parlait plus, mais ses doigts, posés sur la table, battaient doucement la mesure. Comme si rejouait mentalement les notes, comme si. Les ressentait renaître et traverse la musique qui n'était pas la sienne. Puis il se leva, avec lenteur, et alla ouvrir la fenêtre. L'air frais entra, accompagné d'un carillon au loin. Si son-là, combine la pluie, et au disque, formait une harmonie étrange mais parfaite, comme si la passe enfin demandait d'entrer. Elle aimait cette cloche, dit-il simplement. Et chaque air, elle souriait, même les jours de silence. Poirot resta immobile, laissant l'instant se dérouler sans hâte. Le moment n'avait pas besoin d'être analysé. Il devait juste être vécu. Si là, dans le meuble. Dans la rue Montbrun, personne n'y parla de l'étrange locataire. Personne n'y posa de questions. Mais ceux qui passaient devant l'appartement du troisième étage juraient avoir entendu une musique inconnue flotter doucement derrière les murs. Asterisk la nuit tomba lentement, comme un rideau de velours sur la scène d'un théâtre ancien. Dans l'appartement 3B, sous une bougie allumée sur la commode diffusait une lumière douce, vacillante, qui dansait sur les murs comme un souvenir hésitant. Rousseau avait retrouvé une enveloppe parmi les objets de la botte de cedre. Elle était scellée, intacte, mais datée de 22 ans. L'encre avait pâli, mais l'écriture était toujours lisible. Ariel, encore elle. Si non semblait flotter dans l'air, présent même dans le silence dot, il décida un long moment. Avant de l'attendre et Poirot, je n'y l'ai jamais ouverte. Je n'en ai jamais eu le courage. Peut-être si Sawyer. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de mémoire. Comme si l'instant contenait tout ce qu'il n'avait jamais osé affronter. Poirot prit la lettre avec délicatesse, comme on tiendrait un oiseau blessé. Il n'y l'ouvrit pas sans un regard vers Rousseau, qui acquiesça. Le papier croqua doucement, et l'enveloppe s'ouvrit comme un secret reste trop longtemps infirme. La voix d'Ariel, transcrite à l'encre brune, se leva doucement dans la pièce et traverse les mots qu'elle avait laises. Elle parlait de pardon, de mélodies interrompues, de silences partagés. Elle parlait surtout d'amour, pas celui qui exige, mais celui qui comprend. Celui qui reste, même quand tout semble perdu. Chaque mot semblait passé, tis avec soin, comme les notes d'une composition intime. Et la fin de la lettre, une phrase isolée, quand de seras prat à m'entendre,
qui saurait que la musique pas revenir. Rousseau reste longtemps immobile, les yeux brillants d'une émotion continue. Puis il se leva, lentement, et alla jusqu'au piano droit contre le mur. Le meuble reste mute pendant des années, semble tressailler et son approch. Il s'assit, posa les mains sur les touches. Les premières notes furent hésitantes, brises, comme des pas sur un sol oubli. Puis, doucement, la mélodie prit forme. Ce n'était pas la valse d'Ariel. Pas encore. C'était autre chose. Une porte qui s'ouvrait. Poirot, assis près de la fenêtre, écoutait sans un mot. Il n'y prit pas de notes, non le serene. Ce moment n'était pas une énigme. C'était une réponse. Asterisk le lendemain. Une lumière les tous baignet l'appartement. Le ciel était d'une gris tendre, sans menace, mais empli d'une douceur mélancolique. Dans le silence qui précède les grandes décisions, Rousseau tourna la poignée d'une porte qu'elle n'avait pas ouverte depuis 2 décennies. C'était une chambre, au rideau gris, tiers de PC, longtemps qu'il semblait avoir. Oublie la couleur du jour. L'air était chargé d'un parfum ancien, lavande fanny, oyster, et quelque chose d'indéfinissable. Un étente, Poirot resta en retraite, respectueux de ce petit espace privé. Il observa les détails. Un lit parfaitement fait, un coiffus couverte d'une légère voile de poussière, et au mur, un portrait au fusain représentait Ariel, jeune serene, le regard perdu dans une pensée lointaine. Sur la table de chevet reposait un carnet, ferme par un ruban de soie. Rousseau le prit, l'ouvrit. Les pages racontaient le quotidien oubli d'une femme qui aimait en silence. Des bribes de phrases, des pensées, des citations, des fragments de musique notes et la hate. Une page attira l'attention de Poirot. En bas, une annotation presque effacée. La dernière coleste dans le piano. Il posa doucement la main sur l'épaule de Rousseau, qui le regarda avec étonnement. Le piano. Bien sûr, ils retournèrent au salon. Rousseau, sans dire un mot, souleva doucement le couvercle du piano. Sous les cordes tendues, enveloppé dans un mouchoir broad, reposait une petite colle de riz, très fine. Et son extremite, un médaillon en forme de lyre. Poirot la prit, la fit tourner dans ses palmes. Elle n'ouvrait pas une porte ordinaire. Elle ouvrit autre chose. Peut-être une botte. Pas aider un tiroir du passe et acute that Rousseau se dirigia vers la bibliothèque. Derrière les ouvrages, un petit meuble encastre dans le mur, que Poirot n'avait pas remarqué. Une serrure fine. La colle entra parfaitement, comme si elle avait attendu ce moment précis pour exister. Et l'intérieur, une enveloppe épaisse. Celle, Rousseau l'attendait et Poirot, mais celui-ci y refusa d'un geste. Ce n'est pas à moi de l'ouvrir. Rousseau s'arrête doucement. Il comprenait enfin. Ce n'était pas un mystère à résoudre, mais un pardon et accueillir. Dans le silence qui suivit, on entendit de nouveau le carillon de l'église au loin, rappelant à tous que le temps passait, mais que certains souvenirs restaient suspendus, comme une note ténue au bout d'un souffle. Asterisk, le silence dans la pièce était si profond qu'on aurait pu entendre le battement d'une plume tombant sur un tapis. Rousseau tenait l'enveloppe. Pace entre ses mains. Elle semblait peser bien plus que son poids réel. Une enveloppe, oui, mais pleine de mots routines, de phrases qu'on n'y dit qu'une fois, dans une vie d'autre, il s'assit à son bureau, sous la lumière dorée d'une lampe. Et abat jour.
La flamme vacillate légèrement, projetant des ombres tendres sur les murs tapisses de livres. Poirot rested about, face la fenêtre entr'ouverte. Un brise leger facet frémir les rideaux, comme des mains invisibles caressant la passe. Rousseau. Ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs feuilles soigneusement plies. Une écriture familière, penchée, vive. Ariel, elle racontait. Non pas pour se justifier, mais pour laisser derrière elle un dernier regard. Elle parlait de musique, d'audio imposes par des circonstances silencieuses et surtout, d'ilum le père de voir et oubli. Chaque phrase semblait se poser dans la pièce comme une portée invisible. Elle disait avoir les derrière elle une copie de la valse, catchy, protégée, attendant, que Rousseau soit prêt et l'entendre non pas comme un adieu, mais comme un nouveau départ. À la fin, une simple ligne, sans ponctuation. Tenaz. Jamais et seulement dans ton silence, je t'ai écouté so. Referme les feuilles et reste longtemps sans bouger. Il n'avait pas d'alarmes. Il avait une paix nouvelle, une chaleur douce dans la poitrine. Quand si Ariel, de quelque part, venait de lui murmurer une dernière berceuse. Poirot s'approcha lentement, posa une main amicale sur l'épaule du musicien. Aucun mot n'était nécessaire. Le détective savait reconnaître les moments. Oh, le silence était le plus grand de consol. Et turs la pluie s'était arrêtée. Au loin, un oiseau chanta, seul, dans l'air frais du soir. C'était une note pure, suspendue dans le crépuscule. Elle semblait répondre à quelque chose. Peut-être à la valse. Peut-être à la lettre dot, ben cet instant suspendu entre. Deux souffles, Rousseau se leva, prit la partition derrière, la plaqua sur le pupitre de son piano, et s'assit. La pièce baignait dans une lumière dorée, adoucie par le crépuscule. Le piano attendait, silencieux, comme un confident discret, depuis trop longtemps oublié. La partition de la valse d'Ariel était baissée devant lui. Chaque ligne semblant frémir des single quotes anticipation dat Rousseau inspira profondément. Ses mains, longtemps restées silencieuses, se posèrent avec douceur sur les touches ivoires. Il n'y cherchait pas la perfection. Il cherchait la vérité de l'instant. Et cette vérité-là n'y craignait ni les tremblements ni les hesitations dot la. Première note résonna, claire, pure, un seul note. Mais elle ouvrit une porte invisible. Dans l'air, quelque chose changea. Le silence n'y semblait plus vide, mais plein d'écoute. Quand si Ariel, d'une certaine manière, était là, attentive. Poirot ferma les yeux, d'abord près de la fenêtre. Il n'y voulait pas voir, seulement entendre. L'enquête, et si moment précis, n'était plus une affaire de logique. C'était une musique. Une résolution que seuls les cœurs pouvaient comprendre et dont la mélodie s'éleva, fragile et lumineuse. Elle n'y racontait pas un drame, mais une réconciliation. Elle était faite de souvenirs murmures, de rendez-vous manques, de regards échangés sous la pluie. Elle était à la fois nostalgique et pleine d'espoir. Rousseau jouait comme on parle à voix basse, comme on demande pardon sans mots. Chaque mesure était une phrase qu'il n'avait jamais su dire. Chaque silence entre les notes était une main tendue. Quand la valse atteignait son sommet, un frisson parcourait la pièce. Non pas un frisson de peur, mais celui que l'on ressent. Lorsqu'une absence se transforme en présence discrète, l'air semblait chargé d'une chaleur douce, presque maternelle,
et les dernières notes. Rousseau laisse ses mains retomber lentement sur ses genoux. Il n'y bouge pas. Pas tout de suite. Il avait l'air vide. Mais aussi plus léger, comme si une partie de lui avait enfin trouvé son lieu de repos. Poirot s'approcha, posa délicatement une feuille de papier sur le piano. C'était une transcription fidèle de la partition. Il y avait ajouté un titre, Gardez la main, en lettres fines, Ariel, pour les silences qui nous ont réunis stock et dans cette pièce calme. Bercé par les ombres du soir, une chose était certaine. Si mystère ne se résolvait pas dans un tribunal, mais dans un cœur réconcilié avec lui-même. Asterisk la dernière note de la valse s'attarda dans l'air comme une caresse. Puis se dissipa lentement, laissant derrière elle une paix inhabituelle. Pendant un instant, l'immeuble tout entier sembla suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Puis, dans l'appartement du dessus, une vieille dame ferma son lever et releva la tête. Elle avait reconnu la mélodie, au du moins. Crut la reconnaître. Une musique qu'elle croyait disparue depuis ces années. Son corps, alourdi par les ans, battait plus doucement, plus bas. Un jeune horloger travaillant tard dans son atelier leva les yeux vers le plafond. Il posa ses outils fasten. Si n'était pas simplement une musique, c'était un murmure venu d'un autre temps, qui lui rappelait des soirées d'enfance passées à écouter son grand-père jouer. Même Madame Charpentier, dans ses petites cuisine, la main encore plongée dans l'eau savonneuse, resta figée. Elle connaissait cette valse. Au du moins, elle importait le souvenir infaillible d'une danse lente, d'un amour timide. Elle ferma les yeux, et pour un instant, redevint jeune. Le sun s'échappait doucement par les murs, glissait sous les portes, descendait les escaliers. Il n'y dérangeait personne. Au contraire, il apaisait. C'était une musique qui ne s'imposait pas, mais qui accompagnait, comme une lumière tamisée dans une pièce trop sombre. Dans l'escalier, un garçon qui rentrait de l'école s'arrêta, façon. Il n'y comprenait pas vraiment pourquoi cette mélodie le touchait, mais il resta là, assis sur une marche, et écoutait, les mains serrées autour de son cartable. Poirot, debout près du piano, observait la réaction de Rousseau. L'homme n'y disait rien, mais ses yeux, légèrement imbues, surveillant les mouvements invisibles de chaque souvenir que la musique faisait, renardèrent autour de lui. Elle a composé pour ce moment, dit-il finalement. Pour 4 jours, même sans elle, je puis faire revivre ce que nous étions. Poirot hocha la tête, avec cette douceur qui la caractérisait lorsqu'un verrait venait de se révéler sans violence. Et l'extérieur. La nuit tombait doucement. Et dans chaque fenêtre, une lueur s'allumait, comme un signe discret que quelque chose, quelque part, venait d'être réchauffé. Pas par des mots, par des notes datés dans cet immeuble de la rue Montbrun, si soir là. Chacun rêvait d'un souvenir longtemps endormi, bercé par la valse d'Ariel. Asterisk le lendemain matin, un calme particulier régnait dans l'immeuble. Si n'était pas le silence dévant, chargé de soupçons et de regards incoins. C'était un silence habit, tendre, presque complice. Comme si les murs âmes s'étaient souvenirs de ce qu'il avait bright. Poirot, vêtu de son manteau gris clair et de son chapeau melon soigneusement ajusté, descendait lentement les escaliers. Chaque marche semblait moins grande que d'ordinaire, comme si elle remerciait le visiteur discret d'avoir révélé une histoire longtemps. Oubli. En passant devant la porte de Madame Charpentier, il s'arrêta un instant.
El Latin date deja. Un tasse de café, fumant entre les mains. I les échangerant unregard simple sin care. Il n'y avait rien à ajouter. Elle savait qu'il avait vu si que personne ne sait regarder. Il est recommence à jouer. Dit-elle doucement. Si matin, il est mine ouvert ses fenêtres. Poirot saurit, les yeux pétillants. Il est simplement compris que certains dollars n'y demandent pas à être effacés, mais transformés. Dans le hall d'un tree, le vieux miroir renvoyait son reflet avec une clarté nouvelle. Poirot y regarda brièvement. Son image paraissait paisible, plus que d'habitude. Il savait que si genre d'inquiète, sans crime, sans mensonge, était plus rare, mais infiniment plus précieux dot, il franquit la porte d'un tree, salua d'un geste la petite voisine du premier, qui lui tendait un dessin, représentant un piano, et des notes de musique. Il s'inclina légèrement, comme si recevait une médaille d'honneur. Dans la rue, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil filtrait à travers les nuages, éclairant la façade de l'immeuble. Au troisième étage, la fenêtre était grande et ouverte, et une mélodie flottait à nouveau, douce, libre. Poirot marqua doucement sur les paves humides, son pas rythme par une sérénité nouvelle. Il n'y laissa aucune carte de visite, aucun mot d'adieu. Il savait que cette fois, son réel avait été simplement de cauder, de comprendre, et de viller derrière lui, l'immeuble continuait de respirer. Chaque fenêtre, chaque palier, chaque porte était désormais teinte d'une chaleur tranquille. Le mystère n'avait pas été résolu, il avait été entendu. Asterisk quelques jours plus tard, une brise légère traversait la rue Montbrun, soulevant doucement les rideaux des fenêtres ouvertes. L'immeuble semblait désormais respirer un autre rythme, plus doux, plus juste, comme une maison qui avait retrouvé ses mélodies intérieures. Dans l'appartement 3B, Rousseau s'était remis à écrire. Chaque matin, il s'installait devant son piano, une tasse de thé quitte. Le carnet d'Ariel pose sur le rebord. Il n'y composait pas, pour être entendu. Il écrivait comme on parle, et quelqu'un connaît un tout essai l'als d'Ariel avait été copié la main, en plusieurs exemplaires. L'un d'eux avait été discrètement envoyé à une petite maison d'édition, avec une simple note, pour ceux qui écoutent encore les silences. Le miroir du couloir avait été nettoyé. Il reflétait désormais la lumière du matin et les visages apaisés des locataires qui patientent. Personne n'osait le décrocher. Il était devenu, sans que l'on sache pourquoi, une présence familière. Dans la cuisine de Madame Charpentier, les tasses n'étaient plus seules. Parfois, elle servait la vie ses voisins, qui osaient désormais frapper à ses portes. Als parliant peu, mais partageant des souvenirs. Comme si la musique avait ouvert quelque chose de plus profond que les mots. Quant à Poirot, il avait quitté Paris depuis longtemps. Mais dans son carnet noir, entre deux croquis d'indices et une liste d'erreurs de train, il avait inscrit une simple ligne. Rue Montbrun, affaire sans crime, mais avec réparation. Le soir parfois, les passants s'irritaient au pied de l'immeuble. I les levaient les yeux vers le troisième étage. D'où s'échappait une musique paisible, presque irréelle. Ils n'en connaissaient pas l'origine, mais ils restaient là un instant, comme pour se léserber arci adat etnus, qui avons écouté. Cette histoire jusqu'au bout, savons désormais une chose. Certains mystères n'y se résolvent pas. Ils se apaisent. Comme une note ténue, longtemps, jusqu'à ce qu'elle devienne silence.
un silence plein. Un silence qui console. Vous n'y devinez jamais si que le locataire à l'aise derrière le miroir. Mais peut-être l'avez-vous entendu dans la valse, dans le murmure, dans votre propre cœur.